It's been a while, everyone. Hello, Pa! I really miss all of you. 다들 잘 지내셨죠? How are you all? Let's give a big round of applause to our forever 오늘 이렇게 귀한 시간 내주셔서 정말 진심으로 감사드리고 정말 행복한 시간 그리고 오래 추억할 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Thank you so much. Sana we'll have a very precious time together, something that we can cherish for a very long time. All right, maybe request Mr. Easy Show to join us here on the main stage. Hello everyone, magandang gabi Pilipino! Hello, good evening. And I'm your host for tonight's Minhovers in the Philippines. My name is Corinne Kim! Thank you sa mga tabi na nakakilala sa akin dyan. Thank you very much. And of course, you all know what Minhoverse means, right? It represents Minho's very own world, his universe. And tonight, with our beloved Filipino Minos, we'll be traveling throughout the stars within this Minhoverse. Each star holds a special mission, so let's team up with Minho and complete the mission. Now, pwede tayo ma-open muna. 네. Okay na ba kayo lahat dyan? Yes! Parang medyo mahina. Very good. Nakasan pa natin, huwag niyo akong ipapahiya, Alright. 네, 어느덧 벌써 마지막 방문한 지 2년이 지났던 것 같은데 It's been a while, almost 2 years since nakabalik ko dito. Correct. It's been 2 years since your last visit. And what words come to mind when you think of your Filipino roots? 열정? Passion? Passion. Yes. Paramdam nga ng passion dyan. That's true. Siyempre, talaga. And you visited the Philippines quite a lot, actually. So is there any place or any memory that stands out? 아무래도 필리핀은 예쁜 섬들이 많으니까 Well, Philippines, diba, it's known for having beautiful islands. Yes. 섬을 가고 싶어요. I really want to visit one of the Marunong po siya islands. mag-Korea. Hindi niya siya malalaki. Boracay, Cebu. 보라카이, 세부 그러니까 아는 데 말고 좀 안 가본데 사람들이 아직 잘 모르는 데 있으면 그런 데 가보고 싶어요. Well, of course, Boracay, Cebu, but I really want to go somewhere that's very unknown and unpopular yet. Sa Bakay po! Yes, there are so many beautiful things to be discovered in the Philippines, including the Filipino people, right? Sundan mo ko. Bilang sa amin galing yun. So we can really feel how much you love the Philippines, Minos. Now let's officially begin our journey through Minhoverse. So shall we head to our first star? Handa na ba kayo sa unang bituin? Alright. This star, which represents Minho's birthday, June 22. Cancer. My birthday is June 24. Diba? Tini tayo. Talaga nag-share pa ako dito. Yes. Is the most Minho-like space in the entire Minhoverse. Now, it's time for a special segment where Minho himself will answer the questions you sent in advance. And welcome to Ask Minho! Palakpakan naman dyan! Medyo konti kulang ang enerhiya natin, guys, ha? Di ba tayo nakapagtanin? Ayan. So I'm curious to find out, gusto ko actually malaman, Minho, kung ano ba yung mga tanong na pinadala ng mga Minos. What are the questions that the Minos have sent? So, shall we check the first one? Alright. Okay, there. Here. Ito pala. Ibang question to. When do you think, so ito yung, sino nagpadala nito? Taas ang kamay.
ako! But the question is, when do you think you feel the cutest? 아, 저는 제가 귀엽다고 느낀 적은 없는 거예요. You know, I never really thought I was cute. 사람들이 귀엽다고 해주시니까 귀여운가 보다 하지 제가 저를 귀엽다라고 느낀 적은 없는 거예요. Well, it's just really the fans, the Minos that tells me that I'm cute, so siguro cute ako. But personally, I never really saw myself na cute ako. Talaga yung mga gwapo, no? Minsan hindi alam na gwapo talaga sila. Yes, do you think he's cute? Taas ang kamay if you think he's cute. Next. Alright, are you guys satisfied with his answer? Yes. Parang yung ditong part na ito maingay. Kahit hindi kayo mag-ingay dito. Galingan nyo. Tsaka yung nasa taas galingan nyo sa pagsasiyaw. When you listen to Stalker, is there a dance move that you instinctively do? And if ever, please teach us fans so that fans can follow along too. 그냥 이 정도. Ganito lang. Okay, tama. 뭐 이런 거? Like this? 이 정도 한 거 같은데요? Ito lang yata yung mga galaw ko, ganito lang. Okay na ba? Satisfied ba kayo dun sa gano'n? More! 뭐가 없는데? Wala talaga. 뭐가 있죠? Ano kaya meron? 의식하고 하지 않기 때문에 저도 Well, I don't really like, prepare the choreography. Parang impromptu kasi talaga to. Oh, sige. Later on, we will find out kung ano yung impromptu performances na ipapakita sa atin ni Mino. Ready ba kayo dyan? Alright, perfect. Now, let's move on to our next question na pinadala ni Mayor. Let's go. Okay, among all the characters you've played, which one resembles you the most in real life? One dimple, grabe. 조금씩은 닮은 것 같아요. 왜냐면 어쨌든 연기를 할 때 공감되는 어떤 감정선을 저답게 표현하는 것들이 있기 때문에 모든 캐릭터에 다 조금씩 제가 담겨 있긴 한 것 같습니다. I think all the characters that I've portrayed, because syempre, each character that I portray, there's a little bit of myself on it. Every time I have to do this emotional, I have to really show off the emotion line of it. So I guess all of it has a little bit of myself in it. Do you guys agree? Actually, kahit naman ano bagay sa kanya eh. To be fair naman. Huwag na natin kulitin kung ano talaga kasi alam ko, may kanya-kanya kayong mga favorite characters that he has played. Alright! 네, 여러분들은 어떤 캐릭터가 가장 좋으셨나요? How about you guys? What kind of character and which one did you really like the most? Diba? Ay, 고준표가 많이 들리는 것 같아요. 김판도 많이 들리는 것 같아요. Ay, narinig ko rin ang Kim Tan. yes! 저 연통적으로. Napaka-passionate na yung fan nila. Yes. Kaya na nga talaga ng mga palakasan ko na nga pala, kumbaga. Now, let's move on to the next question. Alright. Hindi ko alam kung paano niya ito gagawin. Can you express your MBTI in 4 facial expressions? Like, I or E, N or S, something like that. 그 필리핀에서도 MBTI를 많이 하나요? Sikat din ba ang MBTI dito sa Pilipinas? Yes. 요새는 다 MBTI로 많이 물어보잖아요. Kasi di ba ngayon marami nagtatanong ang MBTI? 그 표정으로 Facial expression? 뭔지 얘기하지 말고요. 표정으로만. So hindi ko sasabihin, huhulaan ba ninyo? Yes, huhulaan natin. Let's go. 네, 처음부터 할게요. Sige, from the start. Wala naman gumagawa ng I, di ba? So I guess letter E. Alright.
그리고 그 다음에 뭐였지? Ano ba yung next? Ano ba yung sunod? N or S? 아니야, 계획형이 아닌데? Planned or ano ba yung N? Ano ba yung S? Yung N, intuitive. Yung S, simplistic. Ay, bida-bida. Ano? Ha? Cleansing? Sensing! 아, 잠깐만. Senses. Tama ba yun? Baka nakalimutan. 아니, 일본어를 제가 모르겠어요. 저 M이거든요. N. 네, Well, 근데 M이 뭐예요? Hindi ko kasi alam paano Intuitive. express. Intuitive. Tama ba M이 intuitive? T요? Ate naman mo kung turuin Ah, chikot chikot. eh. Masyado Ah. naman passionate. Kaya na nga, alam mo N siya. 직관적입니다. Oo, I'm N. I'm intuitive How is talaga. the N? How is the N? Oh. Okay, pwede. 어떻게 할 수가 없네요. Yan lang talaga ang pinakakaya ko. I think so. Pwede na yung sa N, no? Palakpakan naman natin siya sa N. Ibigay naman natin sa kanya yan, guys. Very good, very good. 다음 거는 쉬울 것 같아요. I think madali talaga yung next. Yes, okay. That is the next one. Ano siya? Letter? Sa letrang T. That's thinking, right? ENT. ENT, tama? And the last letter is... 네. Okay. P인데 P로 P ako, pero paano ko kaya ito ipakita? 그건 뭐예요? Perceiving! 아 이게 직관적인데. Perceiving kaya? Yes, perceiving yung diba? Pine-perceive mo eh. 네, P입니다, P. So, I'm a P. Okay, so you are ENTP. 네, ENTP. Alright, the debater. Very good, ENTP. May mga ENTP ba dito? Okay, baka naman hindi. Okay, next question for pinadala ng mga fans natin is, do you have personal advice on how to relieve stress? And how do you handle burnout? Do you have any tips that you would like to share with us? 일단은 잠이 제일 중요한 것 같습니다, 여러분. 잘 자야 돼요. I think sleep is most important. Kailangan talaga matulog kayo ng maayos. True. 저도 그제 도착했거든요. 그제 15시간 잤습니다. You know, I arrived 2 nights ago and natulog ako ng napakahimbing for 15 hours. 필리핀이 잘 맞나 봐요. 잠이 잘 오더라고요. I think bagay na bagay ako sa Pilipinas. I really slept well. Oh my gosh, ang tandaan nyo guys, pag mas-stress kayo, and I agree, it's really sleep. You have to sleep very well. Alright! Nakapag-screen cap na ba ang lahat sa mga tanong at mga nakapag-picture na ba ang lahat? And it's also, very nice to see a new side of Minho. And of course, big thank you once again sa mga Minos na nagpadala ng questions in advance. Are you guys still having fun?